World premiere in Los Angeles, the new Porsche 911 has arrived. 400 international journalists and invited guests attended a spectacular show at the Porsche Experience Center in California. At first, Porsche looked back into history and drove up the predecessors of the new 8th 911. So interesting and intense. They all embody the same DNA of dynamics, sportiness, and emotion. The new 911 Carrera S fits in seamlessly. 450 horsepower, from 0 to 100 in less than 4 seconds. An unmistakable design. Das ist über alle Generationen wichtig. Der 911er heute ist noch genau mit dem ersten 911er, dem Ur-911er, zu vergleichen. Und wir haben viele Features, die den 911er ausmachen. Diesen Purismus, diese zeitlose, das klassische Design haben wir in dieses Fahrzeug übertragen. Und das war der große Anspruch. The clear, self-confident design underlines the performance claim. Wide rear spoiler, muscular wheel housing, a smooth side contour. But the pronounced recess in the bonnet also shows that it is well aware of its origins. It is a tribute to the first 911 generations. Just like the central analog rev counter, completely new on the other hand, straight lines and a 10.9-inch touchscreen monitor. The same goes for the innovative assistance systems. The world's first wet mode ensures safety on wet roads, and it comes standard. A night vision assistant is also available for the first time. The Porsche 911 is as timeless as it is modern. This is also demonstrated by the brand new exclusive digital offers. Das ist zum einen die Applikation Roadtrip, Porsche Roadtrip. Und es geht darum, dass wir den Leuten helfen, tolle Strecken zu finden, die wir kuratiert haben und dann auch mit Restaurants, Sightseeing Points und auch sogar Hotels kombinieren. Ein anderes Produkt, was wir gelauncht haben, ist Porsche 360 Plus. Das ist eine digitale Lifestyle-Applikation, ein Serviceangebot, das wir unseren Kunden geben, was es helfen wird, dem Kunden eigentlich noch mehr Erlebnisse zu bringen, die Porsche-adäquat sind, die Porsche-spezifisch sind. A few hours after the world premiere in the Porsche Experience Center, the trade fair premiere at the LA Auto Show follows. And there is good reason for this. For decades, California has been like a second home for Porsche. Kalifornien ist da, wo am meisten 911er in der Welt verkauft werden. Es gibt eine wahre Liebesgeschichte zwischen Porsche und Kalifornien seit den 50er Jahren. Und der 911er ist bei den Amerikanern nicht nur jetzt ein Sportwagen, das ist etwas, was einen bestimmten Lifestyle verkörpert. Und deswegen hat der 911er hier einen ganz besonderen Stellenwert. And this tradition is to be continued with the new 911. It can be ordered now. The LA Auto Show is open until December 9th.